Okay. The secret to getting ahead is getting started, and the beginning is always now. Good morning, everyone. A hearty welcome all of you to today's exclusive webinar, That Spoke Engineers, presented by IEEE SB NSSCE in collaboration with APJ Abdul Kalam Technological University. Are you a student still confused about where and which course to apply for graduation? Do you want to know more about the new opportunities and career prospects in engineering? Then we have the right thing for you today, and thank you all for taking time out and being here today. Okay, be ready with your exuberant heart to share this session. Now I invite the splendid person of ours, Dr. Vijida Ma'am, the counselor of IEEE SB NSSCE, working as assistant professor in Electronics and Communication Engineering Department since 2001, for the welcome address. Ma'am, please. Very good morning to one and all. And on this day, I'm really happy to have all of you, because this is one of the main events that IEEE SB has planned for this year. I actually remember Robert Browning saying, "Grow old along with me, the best is yet to be, for which the first was made." So the forthcoming engineers, this is the first step towards your engineering exams. So again, your future after 4 years is actually in your hands, and that depends on what you actually choose. So that is what we are having in this webinar, which is being blended in such a way that you're able to know what your university is, what are the things provided, the facilities provided by the university. At the same time, you'll be able to know the different branches, the scope of the branches, the research in these branches, at the same time, the job opportunities also. Moreover, we have looped in all the industrialists also in each and every branch, so that they give you an idea of how the core has been implemented in the core companies also. So when the first years gave me this idea, it was actually a good one given by them. And so I put forth in the IEEE SB, and they all accepted it. And when I told to Sudha ma'am, our principal, she also readily accepted. So now this was again conveyed to KTU, and they gave me a wonderful support by helping me, giving their speakers and all. So this one is a hard work of almost everyone in the state of Kerala, so that we are able to bring in wonderful engineers, and the students are able to choose the branches of their choice after they come to know what each branch is going to provide. On this opportunity, I take my pleasure to welcome Sudha ma'am, the principal of NSS College of Engineering, into this webinar. At the same time, Vrinda ma'am has been very supportive, giving us advices of how it has to be done. And also, I take this opportunity to welcome Vrinda ma'am onto this webinar. Why KTU is something the students must know. Actually, because they have plenty of colleges, but nobody knows about the budding university called Kerala Technological University. So the right person to speak about that is Gopakumar sir. So I do welcome Gopakumar sir into the event. And there is one of the most, aspirant engineers from US who had been our alumni, and he'll be just today giving you a small idea of how he had traveled through this 4 years of engineering, and then has joined the core company also. And later on, we have many speakers, the chemical engineering, and we have lots of speakers being arranged for the rest of the day. So on behalf of IEEE SB, I take this opportunity to welcome each and everyone onto this webinar, and I wish that this becomes a grand success by all your supports, and hope all of you are able to have something, get something out of this 4 days webinar. I once again welcome all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for those moving words. Now I invite our Honorable Principal, Dr. Sudha T,
the well-determined and doted person who always stands behind us, making every complexity into alluring. I humbly welcome you, ma'am, to have the presidential address. The chief guest of today's inaugural function, Dr. Vrindavi Nayak, Registrar in Charge and Dean, APJ Abdul Kalam Technological University. The resource person of the first slot, Dr. Gopaguma from APJ Abdul Kalam Technological University. Professor Vijita, the branch counselor of IEEE student branch. All other resource persons. Abhinav are the mentor, IEEE student branch and the program convener. Staff coordinators, student coordinators, all the participants of the program, IEEE staff and student members and dear friends. IEEE student branch is organizing the Spoke Engineers, a program for the engineering aspirants of 2020-21. It is conducted by IEEE side group, the special interest group on humanitarian technology, as a 4-day event for the students and also for their parents to get a clear idea about the various branches of engineering, what the branches offer to the students, and also about the university. Most of the students and the parents start to think about the branch of study only after their entrance exams are get over and when it's the time to give options for their branch of study. Some of the students already made their decision right from the beginning of their high school days and work towards their goal. But even then, what we used to see is that their decision is normally influenced by their friends, family, and other well-wishers. But rather than what is actually their interested, what is their capabilities, their interest, that always goes, take the back seat, and finally they forced to take a branch of others' interest. I had a lot of experience, especially after becoming the principal. So many students and parents after the admission used to meet me and say they thought this branch is like this and they actually wanted to the other one, like that. But once you select the branch, then nothing can be done. Maybe after that admission process, you cannot do anything. So this is a critical time of your life and career. So the decision what you take now is the most important in your life also. So I hope this webinar will help the students to take that important decision in their life and will help the students make a well-informed and well thought of decision about engineering as a career also. Because many of the students take engineering as a career, though they are not interested. So they can also get an idea about what engineering as a career. This webinar will guide the students on emerging careers, changing landscape of job market, required set of new skills and knowledge and different fields of engineering, and also help them identify the right field based on their interest and aptitude, and also enlighten them on the plethora of new career opportunities that will be available. Our college, NSS College of Engineering, is actually a very old college. It started in 1960 as the 4th engineering college in Kerala. It is founded by Sri Bharat Kesari Mannathu Padmanabhan and managed by Naya Service Society. The college offers 6 branches: civil, electrical, mechanical, electronics and communication, instrumentation and control, and computer science, and 5 PG programs. And all the departments are the research centers of the APJ Abdul Kalam Kerala Technological University. 5 departments of the college are accredited by National Board of Accreditation. The college is having a very good faculty strength, and almost 50% of the teachers are having PhD from the reputed institutes like Indian Institute of Science, Bangalore, various IITs, NITs, etc.
And apart from the curricular activities, college is also having facilities for the students to go with their co-curricular and extracurricular developments. This IEEE student branch is one among the professional societies what we have for the students, which normally organizes a lot of programs for the student benefit. Will get a chance for them to interact with the professionals, industrialists. So such professional societies are the ownership development cell. Most of the engineering colleges are having all these cells and the various bodies, which also make the students an real engineer once they come out of the college. That is also very important. When you look for the course and college, you should also see, apart from the curriculum, what the university offers, what other facilities the college also give you to make you a real engineer or an industry ready engineer. So my advice to the students is to select the engineering and the branch considering your interest to study, not with the interest of your parents or friends or other well-wishers. The college in which you are selecting is also very important along with the branch what you are considering. I wish all the very best to all the students and hope this webinar helps to get a clear idea about the branch of study and the various aspects of engineering. I wish all the success to the program. I congratulate the organizers to come up with such a program, which is very much beneficial to the engineering aspirants and their parents. Wish you all the best. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for those rousing words and thank you for being with us today. Next, it's time for the speakers, and over to you, Meera. Next, I would like to invite the chief speaker today, Dr. Vrinda V. Nair, for inaugural address. She is the Dean of Research and Registrar in charge of KTU. I humbly welcome you, ma'am. Yeah, thank you, Meera. So, Principal Dr. Sudha, Dr. Vijita, the branch counselor, organizers of the event, speakers, participants, a very good morning to all of you. At the outset, let me congratulate the IEEE site group of NSS College of Engineering for organizing such an event, which will definitely be a guiding light to all the students and parents who are participating in this webinar. And I think you should note down the words of the principal, Dr. Sudha, who had just now mentioned a few things which are really important, which I would like to reiterate. And I have got a word to the organizers, the students, and the parents. Okay. Now, to the organizers, like what Dr. Sudha just now mentioned, I have seen very many students who have come the wrong way due to the lack of proper orientation. In my 20 years of career, I had to witness many students who have left engineering halfway through, mainly because their choice was not right. So I feel that this is an excellent gesture. And the organizers, I request that please collect the feedback from the participants. And also one more thing, next time perhaps you could pull it a bit before the entrance examination perhaps, and you can even now you can organize a second session if there are more takers. That's what I feel. Although right now I think the registrants might not have joined this session, I feel that there might be more registrants for the forthcoming sessions. So you can think of organizing an event too also, if because it will be definitely beneficial to the or giving a direction to the +2 students and their parents. Now to the student participants, you might not have asked the question, what exactly do I like to do?
can I transform that liking to a career, and so on. So I request the participants to devote some time to sit back and think and try to unveil or identify your strength, your liking, your passion. And after this webinar session, see if you can translate those to any of these engineering or architecture streams, or try to find out which is closer to you. Okay, so that is a word to the students. Now to the parents. I don't know if any parents have logged in, but still this is what I have to convey to them. Please equip your words. In today's world, there are several opportunities, unlike a few years back, that even the children, they might be capable of finding out those opportunities themselves. So my request is, please be in a receiving mode. That is, you can guide them, you can guide them, of course, you should, but don't impose your liking or your passion on them. They may have a different path altogether. So please allow them to tread that path. At this juncture, let me tell you one thing. I've got a +2 student in my home. It's my friend's son. And yesterday, he was talking about the global seed vault. The global seed vault. If you can just Google it and find out if you haven't heard about that. Global Seed Vault, VAULT, at Svalbard, SVALBARD. That's a place between Norway and Norway and the North Pole. It is in the Arctic region. So this is where it is a global seed repository. So you can Google it and see the pictures also. Now, it seems that there is another vault coming up. It is a code vault, code, CODE. There is a program vault. It is by the GitHub, GITHUB. I'm just spelling out these so that those who haven't come across these words can Google it. So it seems that the GitHub is coming up with a code vault. Now their tagline is preserving open source software for future generations. So what he told us is his bit of code is also now moving to the Arctic region. Quite interesting, isn't it? So that's where our children are. So, so this is a +2 student. I'm talking about a +2 student. So the crux of the story is, children, we value your thoughts and your findings very much. So with these words, I declare that this 4-day webinar is inaugurated. Thank you and all the best for the organizers, and wishing a very wonderful time for the participants, wonderful and fruitful time for the participants. And I request the organizers to make it a very big event. If you're putting it a next time, a session 2, give it a maximum publicity too. Okay, so thank you and bye. Thank you, ma'am. Thanks again for your time and generosity. Now I invite Abhiraj VS, the chair of IEEE SB NSSCE and Malabar Hub student representative of IEEE NPLs, to deliver the felicitation. Over to you, Abhiraj. Okay. Thank you. Am I audible? Hello, am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Okay. A warm good morning to all. First of all, I would like to thank all the honorable dignitaries who accepted our invitation and showed great support in conducting this event. Thank you, ma'am.
and thank you all the speakers. I also acknowledge all the students who choose to make use of this event. Hope all of you have done well in your key entrance examination held recently. I wish all of you to get a good result in. Let me start with a quote from Swami Vivekananda. Education is the manifestation of perfection already present in man. So, education is what makes us perfect or better. Up till now, almost most of our important decisions regarding our education, life, all from all aspects were made from our parents. But now it's time for us to make our decisions, to choose our career, to make our life perfect. The general scenario that we usually see nowadays is that most of the students choose either medicine or engineering after their completion of 12th. Why is it so? Yeah, don't bother to answer it. Yeah, there may be many different varieties of answer, and most of them will be parental influence. Yeah, parents can be more influenced sometimes, but it's us to make them understand what is better for us, and to make them understand and choose a better life for us. Mm, okay. It's always better to seek advice and collect more details before choosing a professional course. So we are here with this interactive session to provide an idea about various courses, especially about engineering and all the branches that engineering provides us. We are expecting all those who are we are not expecting all those who are watching this to take engineering as a professional course, but to get more clear or clarity about what engineering is and what to expect from engineering for the whole coming 4 years, or if you're choosing engineering, and what all the obstacles that you have to go through it. So trust me, I've been there and I've taken a decision and I'm right now here. So I hope all the viewers will get a clear view of what engineering is and that this event will help you in taking the right decision. Thank you. Now I invite um, the Secretary of IEEE SB NSSCE and the Instrumentation Society of IEEE SB NSSCE, Niranjana, for the vote of thanks. Good morning, everyone. I consider this occasion as an honor and privilege to extend the vote of thanks. On behalf of our SB, I would like to thank our chief guest, Dr. Vrinda Vinaya, for taking her precious time out and consenting to be the chief guest. Ma'am, indeed, your words have inspired the students. I sincerely thank our respected principal, Dr. Sudha P., who graced us with her presence and guidance. Thank you, ma'am, for sharing with us your words of wisdom. We have been fortunate to be assisted by our branch counselor, Dr. Vijita S. You have been a constant support and you have given us a lot of encouragement. Thank you, ma'am. I also thank all our IEEE Execo members and all other IEEE members for your support in this event. Last but not the least, I would like to thank all the students and parents for their presence. I hope the session would be informative to you all. Thank you. Next, I would like to invite today's first speaker, Dr. Gopakumar Kesar. He currently works as a professor in the Electronics and Communication Department at TKN College of Engineering, Kollam. He has completed his BTech in Electronics and Communication Engineering from TKN College of Engineering. He also holds a MTech and MCA degree. He has acquired doctorate in both the Electrical and Electronics and Communication Engineering under the University of Kerala. He also holds membership in professional bodies like ISTE, IEEE, and Board of Studies member under the University of Kerala. He has worked as an assistant aeronautical engineering in the Hindustan Aeronautics Limited, and also he has served as the first HOD of the Electronics and Communication Department of the Mohandas College of Engineering in 2002, and he was responsible for setting up an IEEE student chapter there. He also has 32 years of experience in teaching.
We are honored to have you, sir. I request you to take over the session. Thank you. Presentation mode ayillalla. For UG courses, only 7 lakh students took admission in the previous academic year. In total, we have, this is not exact number, more than 4,500 engineering colleges in India in 2019-20. That's about the status in India. Now coming back to Kerala, here we have now 169 engineering colleges, of which 9 in the government sector, 3 colleges in aided sector, 24 colleges in government controlled self-financing sector like IHRD, CAPE, SCT, and etc. And 133 engineering colleges under private self-financing sector. So altogether we have 169 engineering colleges with seats around 55,000. And please see the current scenario. Around 520 engineering colleges shut down in India between 2015 and 2019. And 2019, only 6 lakh graduates found jobs through campus placement out of the total 14 lakhs admitted. And AICT has decided that not to receive or invite any fresh applications for setting up new institutions till 2022. So experts say massive revamp is required in technical education sector. So this is the current scenario as far as engineering colleges in this country is concerned. Now we'll come back to APJ Abdul Kalam Technological University. It's established in the year 2015. The first Vice Chancellor was Dr. K.P. Isaac, and Dr. Rajasri MS is the current Vice Chancellor of the university. Please note, this is the first and only university in the state following means starting from admission, its academic activities, examination activities, and all other activities related to students and its affiliated institutes are through online mechanism. No need for any student from anywhere to come to the university for any purposes. So they can do everything through the login. University is very important. That is, when a student belong to north part of the state, they need not have to come to the university at any time during their course or even after for any of their purposes. And the guiding principle, Master of Business Administration, M-Plan, and MCA. MCA again we have regular program as well as 5-year integrated program meant for +2 students. All these programs are running in the university at its affiliated colleges. Again for BTech we have 30 programs starting from conventional programs like civil engineering, mechanical engineering, electrical and electronics engineering, electronics and communication engineering, computer science and engineering, information technology, shipbuilding and naval architecture, fire and safety, biomedical instrumentation for the year 2020. So I'll list out some of the major highlights as far as the university is concerned. The first one being the curriculum. So we have framed the curriculum in accordance with the model curriculum framed by All India Council for Technical Education in 2009, the first revision of BTech program. And do remember, we have only 160 credits that is to be earned by a student from semester 1 to 8 to award their BTech degree. So 1 credit is almost equivalent to 1 hour of the subject per week. And on an average, there are 5 theory subjects and 2 practical subjects in every semesters from 3 to 6, 3, 4, 5, and 6. For first and second semester, we have only less number of subjects, and again much less subjects coursework in 7th and 8th semester. Means first year as well as the last year, the courseworks are reduced further. So as for an engineering student admitted into the university, the workload is just enough to
to complete their respective courses, whatever is chosen by the student. They are not overloaded with respect to the curriculum. It's very important. This is 160 credits I'm speaking about. In addition, a student should earn 2 more credits for getting their degree. This is degree like BTech in electronics and electrical and electronics engineering with the minor in computer science and engineering. So this is also a very good option that we follow. Interdisciplinary and multidisciplinary culture in students. This, please do remember such aspect. In only very few institutions in our country, and most of the top universities in foreign following this. So we are like other universities in the foreign country. We promote such multidisciplinary or interdisciplinary culture, and students will be given option to expose their interest in the other areas also. So this is a very good opportunity provided by the university to students admitted here. That is minor, and simultaneously another option that's given is honors. We are giving honors degree. Like minor is for interdisciplinary, means a civil engineering student can take say minor in architecture. That is going to be different stream, whereas honors is to strengthen, to enrich their own area by achieving again another 20 credits. Suppose a student of say computer science and engineering, he can earn honors in computer science and engineering by studying another 5 subjects, which is going to strengthen the CS area. The same area is strengthened or enriched by means of honors program. For again, for which 20 addition. That's also going to be not a mandatory, only for those students who are interested to choose the minor. So we are providing options, flexibility in curriculum by means of minors and honor. Minor students should take another 20 credits, means they have to study 5 subjects starting from semester 3 to 8. And honors also likewise, they need to study 5 subjects starting from semester 4 to 8. And then their area, so that they can go for that. That's an aimed. The honors program is aimed studying higher studies and research activities. Minor program is aimed. Another aspect that is being followed among or cultivated among students of its university is through MOOC courses. MOOC means massive open online courses. So there are many important agencies that conduct such open online courses. One is the consortium of IITs in India conduct a program called NPTEL, National Program for Technology Enhanced Learning. NPTEL, that offer lot of MOOC courses. Then IIT has its platform for providing such course called SWAYAM. And some of the foreign universities and some few Indian universities by through a platform called Coursera and so on. So these are all platforms which offer such open online courses. NPTEL is there, SWAYAM is there, Coursera is there. The university promote or advises its students in affiliated colleges to undergo such courses. So such courses are offered online by such media, and students can listen to the courses, can attend assignments or interim test or final test, whatever is, and finally they will be awarding some certificate, say MOOC course in say Python programming, MOOC course in some other embedded systems. Likewise, certificate courses are provided by Megan. Even you can see that such MOOC courses are from Harvard University, Stanford University, and so on. So students will be exposed to the other university by undergoing such certificate courses, and the university promote such courses or recommend such courses for its minor program that I have already told. So students can choose 2 MOOC courses, 2 or 3 MOOC courses for minor degree, and such courses can be taken for their honors degree. Again, the activity point I mentioned in the first part, 2 activity points students should earn 50 points converted into 1 credit. So 50 activity point converted to 1 credit. So if a student successfully completes one such MOOC course, he will be getting 50 activity point or 1 credit. So the university encourages its students
to undergo such new courses so that students will be exposed to latest trends in technology, and that too by very experts in the relevant area. So that way also university promoted students. Now, credit transfer. I have written the last one as 5 and 6. Actually, these two different things. Actually, it has to be 5 and 6. Now, again here 7 and 8. This is credit transfer and part-time practices. So, university permits students to get credits by the innovative courses offered by agencies like ASAP. ASAP means Additional Skill Acquisition Program, Agency of Government of Kerala. ASAP is now providing course on artificial intelligence. I think it's around 4 or 5 subjects are there in AI course offered by ASAP. The students can undergo such course and they will be getting credits for that. So university will be offering credits for undergoing such innovative courses offered by agencies like ASAP. They not only get certificate itself is going to enrich their resume, but university will also permit to transfer the credit accordingly. That is one thing, credit transfer. And again, part-time practice. Government, I ask all of you aware, our government has recently launched a new program called Earn While You Learn. This program actually is meant for the students who just completes their BTech program. Apart from that, university is not aiming towards that way. University is aiming not to earn but to learn. So, as all of you are aware, the Education Department of Government of Kerala has already issued a circular that the timing of class timings have been changed from 8:30 am to 1:30 pm. Previously, we were having the class timing as 9 am to 4 pm. Now, the timings have been changed from 8:30 am to 1:30 pm. It means that afternoon session is free for students. What the university is planning is the afternoon session. We will issue a circular to all colleges to utilize this afternoon session for all days to implement the policy of government, so that students can practice whatever they learn in the classroom. So it is possible that students can do practice or internships at Kerala government departments like PWD, Water Authority, KSCB and other local government departments. So this is going to provide ample opportunities for the students admitted in KQ so as to undergo practice during afternoon sessions. That's going to be a link, means immediate connection between theory what they learn in the classroom and practice during afternoon session. So we are going to club both theory and practical sessions by utilizing this policy of Government of Kerala. It enhances their skills along with knowledge in theory. And another important aspect why the students should or the parents should advise the students to choose the University Industry Institute link. The university already has started a discussion with major industries, both hardware and software, starting from CDAC, ISRO, and so on, NISH, then IITMK. So many, we have started discussion with so many such units, and also we have planning to discuss with major software industries like TCS and so on for providing industry minor. I already told you regarding industry minor that is included as part of curriculum that is being offered by the colleges and the faculty member of the respective colleges. In addition, the university is planning to offer industry minor by means of industry experts. So industry can offer, for example, CDAC. They are expert in embedded systems. They are expert in cyber security. They are expert in forensic aspect. NIELT Calicut. They are expert in one area. Likewise, the expertise associated with each industry, based on which the industries, such organizations can offer a course with 3 or 4 subjects along with some practice sessions. So we are on the discussion with such industries, and if industries can provide a program of
that nature, we will advise our students to undergo such courses. So we can offer, if it is software industry, we can have artificial intelligence. If it is hardware industry, it can be cyber security, embedded systems, and so on. Such programs from the software and hardware industry, research organizations within the state will be effectively utilized, and that also will be provided as minor for the students. So students will be getting a large opportunity to undergo minor industries once this program is fruitful, is completed in all aspects. So now, next year onwards, maybe from 2021, university is going to launch Bachelor in Vocational Program as a new program that is already there as a new program, and again as an exit program, means for students who are finding it difficult to undergo their BTech degree to BWOC program. BWOC program is rather a skill-based program, so that on completing BWOC, students can get a placement based on the BWOC degree chosen. So this is how the university is planned. So the university technological, APJ Abdul Kalam Technological University is always on the think of providing best to its students by means of induction program, by means of curriculum, by means of minor degree, by means of honors, by means of internship, by means of industry institute aspects, and so on. So not to think of any option going to adjacent test for an engineering degree. There are plenty of colleges and programs of your choice available in our state affiliated to APJ Abdul Kalam Technological University. So we have seen that apart from 25 BTech programs, and we have programs of innovative programs or latest programs are also available around, that is 25 plus 33 BTech programs of different choices are available to our students, and you won't regret of choosing it because of all these facilities which is not provided by any university. We can say all these options are not provided by any university. You have a lot of options. Induction program itself is an innovative idea, and then in minor honors and so on. So the students are getting plenty of opportunity, not only to excel in their own area, but in other areas, in curricular activities, in co-curricular, extracurricular, and so on. So the university is providing all sorts of facility for a student to excel in their field and related field. So let us decide like this, spend our hard-earned money for our children and for the state. So my earnest advice to all the parents and students to choose the program of interest of your ward. That's very important. Interest of your ward, that's very important. And the program in the state or colleges affiliated to the university. The college choice depends on many factors. There are many colleges of different natures, different types, different like government, aided, self-controlled, and so on. So merit based surrounding colleges may excel in one or other ways. So all those depend on the entrance rank and all those aspects. But please to ensure that you admit your students in the state. There is no regret of choosing the colleges in affiliated to university because of different variety of options available here. So let me conclude. Good luck and thank you all. Thank you, sir. Thank you so much for taking the time to share your knowledge with us. I would like to invite our next speaker, Manoj sir. He currently works as an associate professor in the chemical engineering department. He also serves as the vice chairman of the Indian Institute of Chemical Engineering, Kochi Regional Center. He has completed his MTech in chemical engineering. He has worked for 13 years in the Fertilizers Chemicals Travancore Limited. He also has 16 years of experience in teaching. We are glad to have you, sir. I request you to take over the session. Thank you for the nice introduction. Am I audible? Yes, sir, yours. Okay. So, my dear students and parents, so this +2. So, after the +2, what is next? That is the biggest question among all the parents and the students. So, naturally, we have a lot of choices.
So we have engineering, medicine, law, as well as accountancy, some paramedical courses, so many that type of things are available. But most of the parents are totally confused, which is the channel you are selecting. So the beauty of the engineering. So just I emphasize what is the beauty of engineering. നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ actually what happens when the illness is increasing, the duty of the doctors are also increasing. Similarly, in the case of the crime increasing, so normally the duty of the law graduates or the advocates or court are overloaded with the cases. But in the case of engineering, we are always with the development of the nation. So when the country is progressing or the technology is progressing, the duty of or the job of the engineers is also increasing. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ compared to the other science streams like basic chemistry, physics and all, the engineering means is a 4-year course. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വിദേശത്ത് foreign countries, if you have to go for a higher studies, you will get a lot of opportunities. So they are preferring a 4-year degree course. So in all the most of the foreign countries are 4-year degree courses in the science stream also. But in Kerala as well as in India, most of the science stream courses are 3 years. So that is why we get an additional opportunity in the case of a BTech graduate, it's a 4-year course. So you can go for the higher courses in the higher studies or the other opportunity in the foreign countries. That's another very important case. Then for the selection of this engineering, നമ്മൾ ആദ്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ, which is the branch, that is the one aspect, and another very important aspect is which is the college. That's also very important. Now college course combination is very important nowadays. So that is not applicable for all the students. Those who are getting the entrance rank is less than 5,000 or that range, they have the opportunity to select their own interest with the college as well as the course. But that is also very important. നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് ബിടെക് പാസ്സാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. So for the placement, for getting a job, that's very important. From where you are taking the BTech degree. So that college, we can that will classify the college according to the accreditation. So we have the NPA accreditation, we have NAC accreditation, we have NIRF rating, National Institute of Ranking Institutional Ranking Framework. So that we can classify the colleges also. If you have the possibility, you select the college according to that ranking also. So my duty is to give an awareness about what is chemical engineering. That is the duty entrusted with me. So you know what is chemical engineering. So hear about chemical engineering. So in the chemical engineering, so we are running a chemical industry. So we are designing a chemical industry. We are operate a chemical industry. We can construct and we can operate. We can manage a chemical industry. So in the chemical industry, actually we are doing a converting a raw material, an inexpensive raw material into value-added products. So we require a lot of process to convert this raw material into value-added products. So if the raw material having lot of impurities, so you have to remove all that impurity so that we can require lot of operations. Generally we call it as unit operations.
നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു മേജർ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു റോങ് കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ദിസ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ഹൈലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കെമിസ്ട്രി. നിങ്ങൾ പല കുട്ടികളോടും കോളേജിൽ ചോദിക്കാൻ വൈ ഡു യു സെലക്ട് ദ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ? I like chemistry and generally we are getting that type of answer. Actually, this chemical engineering is not much connected with chemistry. Okay, we have some connection, but it is not much connected with chemistry. Actually, this chemical engineering is highly connected with mechanical engineering. So this branch is actually originated from the mechanical engineering. Chemical industry വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു ബ്രാഞ്ച് actually we originated from the mechanical engineering. So there is a wrong conception that is chemistry is highly connected with chemical engineering. Mainly dealing with a set of unit operations. That means we can convert this raw material into value-added products. So we require a lot of that type of operations. The unit operations are generally we call it as physical operations like screening, sizing, distillation, extraction, leaching, so many that type of operations to purify the raw material. And then we have a reactor. If most of the chemical plant we have a reactor, so you have to study the reaction mechanism as well as design the reactor. For that purpose, we have the reactor is considered as in the heart of the chemical plant. And then we convert the products, but the conversion rate is comparatively very less because we have a lot of thermodynamics. Reaction goes to the equilibrium, so we have to convert this. The conversion is somewhat less. So you are using catalysis, you are using some other operating parameters. Then we have to purify the products. So another set of unit operations we require to convert or to purify this product into a commercially required specification. So another set of unit operations as well as the unit process we require to convert these products into a value added or the commercial scale things. So these are all about the chemical engineering, or as far as most of the 80 or 90% of the chemical engineers are work in the chemical industry. And only 10 to 20% are working in research, teaching, consultancy or that field. And most of our students are working in managing or running or developing a chemical industry. So this is actually the chemical industry. A value-added raw material, inexpensive raw material is converted to a value-added products, and we require a reactor or that type of things to convert. The conversion is taking place in a reactor. So that's all about the chemical plant. So then we have to operate the plant very smoothly. Without for that, a good amount of process control is also required to control the plant smoothly, safely, environment friendly. That's also very important. So we have to study some process dynamics and controls to know to run the plant very smoothly. So a very important subject for chemical engineering is other than the unit operations. So unit operations are generally being classified as the fluid flow, heat transfer as well as the mass transfer. These three subjects are widely covered by the mechanical engineers also, but the aspect is slightly different. They are studying in another aspect, and the chemical engineering, they study the same subject in different aspect. So in any chemical plant, you can see a number of pipelines, number of fluid moving machineries like pumps, blower, compressor. You can see a reactor. You can see a number of mass transfer columns, extraction, absorption, leaching, that type of equipment. So a chemical engineer knows to study all this operation thoroughly and then construct the plant, operate the plant, control the plant perfectly, and then
you have to design. So as far as this is for the running the plant, as well as when you plan, you require a good number of process engineers as well as the project engineers for that work for a new project. So all of you know that in Cochin Refinery, they implemented a 15,000 crore integrated refinery expansion projects that almost complete, and the plant put online. They are producing number of, or they enhance the capacity. So that type of projects. So another very important project is taking place for the petrochemicals. Another 15,000 crore project is running. And then there is a petrochemical park. This comes near to the Ambalamugal, nearby the Kinfra, done by the Kinfra. So these are all that included in our project engineering subjects, and as well as designing all the equipments. You thorough knowledge of the unit operations, and then the chemical reaction engineering, as well as the process dynamic controls, as well as these design aspects of all the equipments. You have to design the columns, you have to design the distillation, heat exchangers. So all the heat transfer, mass transfer equipment, as well as the selection of the pumps, fan, blower, compressor according to our requirement. And you should study the economics, that the project economics. So engineering without economics is meaningless. So you have to study the engineering as well as economics together. You can optimize the process. You can reduce the cost. You can calculate the capital cost investment. You can calculate the product cost. You can calculate the project cost, operating cost. So all that type of things are also included in our syllabus. So you have to study the unit operations. You have to study the reaction engineering. You have to study the process control. You have to study the project engineering. You have to study the design. You have to study the project economics. In addition, we have to study the environmental engineering, energy engineering, safety, the petroleum refinery engineering, and some chemical technology, inorganic as well as organic chemical technology. So these are all the subjects connected with this chemical engineering. When you choose chemical engineering, these are the subjects you have to cover in your curriculum, in your 4-year course. And about the chemical engineering and the economy of the country is also very important. So in the chemical industry, so we are producing around, and we are the 3rd largest manufacturer of chemicals in Asia, and we are the 6th largest manufacturer of chemicals in the world. And we are contributing around 3% of the GDP of our country. And the size of the chemical industry is around, in India, is around $170 billion size of the chemical industry. And we are exporting around 12% of the chemicals. And as far as the manufacturing sector is concerned, we are producing around 15% of the chemicals or the products we manufacturing in India itself. So that is the role of the chemical industry, chemical engineering, chemical industry, and the economy of the country. So in India, there is around 250 central public sector units in India. So almost more than 100 these public sector companies are manufacturing chemicals, mainly this chloralkali, inorganic, organic, petroleum, petrochemicals, paints, dye. So many that type of list of chemicals manufactured by the chemical engineers or the chemical industry. Meeting all the basic needs of the human beings. So what are the major important basic needs of the human being? The food, clothes, as well as shelter. So no doubt, in India, we have more than 100 fertilizer plants in India.
So we are producing fertilizers, we are producing agrochemicals like insecticides, herbicides, fungicides. These are all contribute or enhance the agriculture productivity in India. Because our cultivatable land is almost same, and we are increasing the productivity by applying all these types of fertilizer as well as the agrochemicals. So we are providing the self-sufficiency in the case of food. So India is now a surplus in food only because of this fertilizer industry as well as the agrochemical industry. So the chemical engineers play a very important role in providing this agriculture or supporting the agriculture. Another basic need is the cloth. So all the textile industry, the raw material for the textile industry like the fibers, polymers, elastomers, these are all by the chemical engineers. And the input for all these chemical engineers or these industries are the petroleum as well as the petrochemical inputs. And as well as the shelter. So the shelter case also we are supplying cements. India is the largest cement manufacturer. So we have huge Ultratech cement plants, Birla Cement, so many cement plants in India. We are supplying large amount of cement to the construction industry as well as nowadays some construction chemicals are also provided by the chemical engineers. So that sector we consider as the specialty sector, the textile, dye, as well as the construction chemical, crop protection chemicals. These are also included in this specialty chemical sector. That also we are provided by that. We are manufacturing that type of chemicals also. And this now we are facing this corona pandemic. So chemical engineers play very important role in this corona pandemic also. So we are supplying medical oxygen to the critically ill patients. So in India, so 24/7 we are supplying medical oxygen to the critically ill patients throughout India by supplying this oxygen. And as well as India become the pharmacy of the world. American President Donald Trump threatened the Indian Prime Minister Narendra Modi. Hydroxychloroquine tablets. You have to face the consequences, Donald Trump. So we have the capacity, we have the capacity to produce that much of pharmaceutical bulk drugs as well as the formulations in India. But unfortunately, still most of these bulk drugs, the raw material for this bulk drugs are imported from China. So now we have some Cold War between India and China. So our government is strongly taking decision to self-reliance in the production of the bulk drugs. The formulation pioneers, but in the case of the preparation of the bulk drugs, actually we are importing most of the bulk drugs from the other countries. So the government of India is taking the strong measure to produce more bulk drugs in India itself. So that also enhance the job opportunities of a chemical engineer. So in chemical engineering, the chemical engineers, they are doing the nation building and enhance our economic activity. And as well as this placement, but a job opportunity. Job opportunity engineers producing from the engineering college. So they're mainly work in chemical industry. India industries, chemical industries. So we have more than 100 large scale fertilizer plants, urea,
superphosphate, triple superphosphate, complex fertilizer, mixed fertilizer, more than 100 large-scale fertilizer plants, more than 21 refineries in India in different parts of the India. The Reliance refinery, the largest refinery in Asia. The combined capacity is around 68 million metric tons per annum. And our public sector, Indian Oil Corporation, having almost same capacity of 69 million metric ton capacity of 10 refineries throughout the India. And our BPCL Cochin refinery having 15.5 million metric tons per annum capacity. In Cochin refinery itself, we have more than 200 chemical engineers are working. So they are actually operating that plant. They are actually managing that plant. And the chief executive or the executive director of the Cochin refinery is also a chemical engineer. In 2010, 4 refineries in India is headed by the chemical engineers. So all this manufacturing sector, that is chemical, that means inorganic chemical, organic chemicals, petrochemicals, petroleum, natural gas, coal, cement, steel, polymer, fiber, elastomer, paper and pulp, so many these types of allied industry. We require engineers, we require the chemical engineers to run the plant, design the plant, construct the plant, manage the plant. So the job opportunity is all included in this sector, and as well as in the research sector. So we have the Vikram Sarabhai Space Center in Trivandrum. The number of chemical engineers are working in VSSC. In Baba Atomic Research Center, we have DRDU, we have nuclear power corporations. So all these types of research establishment also lot of scope for chemical engineers, and a lot of consultancy establishments are in India now. Most of the foreign companies having operating their consultancy organization in Bangalore, Bombay, or the type of cities. So here also we have lot of opportunity for chemical engineers for the consultancy as well as the process engineering works. So there is lot of placement opportunity for the chemical engineers, and as well as the higher studies. So the BTech chemical engineering, after that we have the MTech. As far as the engineering is concerned, my advice to concentrate more on broad courses, not for a narrow courses in BTech. So BTech level, you go for a broad courses like mechanical, electrical, civil, chemical, or that type of courses. And the MTech level, we go for some more the narrow courses like energy, environment, safety, process control. So many that type of narrow courses that enhance your skill or the knowledge in that particular area. So a lot of scope for the higher studies, this especially in the field of the process safety. That's very important aspects in chemical engineers. You have to run the plant safely. Latest title after the lockdown, some unlock of the companies. There is a 2 or 3 accidents may happen in the LG polymer and another pharmaceutical firm in Hyderabad.
So some casualties are also happening. So in order to run the chemical plant, the good knowledge of safety professionals are also required to run the chemical plant with all the safety procedure. Even though we have some regulatory agencies, but we have to ensure the safety of the chemical plant is ensured by a thorough knowledge of process safety engineering. So a good chemical engineer can act as a process safety engineer. So you have to enhance the do some courses. You have to enhance the courses. I mean the process engineering is process safety engineering. Then we have, that's all about the placement. Then I think I have allotted 30 minutes. It's almost 25, 27 minutes are over. Advice to the young students and their parents. You concentrate or you select college, a better college, and then there is a course. So college course combination is very important. So for the selection of the college based on the accreditation or some other parameter. And the course according to their interest, no doubt. If you are thoroughly interested in chemical engineering, I welcome all of you to the chemical engineering branch because lot of opportunities are awaiting. Now there is some issues, there's some pandemic, most of the plants are running fuel loads, there is some retrenchment and there is a job generation is not much better. But after your period, maybe 4 years of the study, the condition will be totally changed. Most of the cases, the industry will flourish. In India, concentrating more on the chemical industry. We have the resources, we have the technology, so we concentrate more on that area. So there is become more opportunity will come in that time. So you don't worry about the placement or that type of issues. And one more advice is that to become a good engineer, not a engineering graduate. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റിന് ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So you become a good engineer, so thorough knowledge, good discipline, lot of skills, then you will become a good engineer. So good engineer always get a job, but engineering graduate cannot. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. അത് തന്നെയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് കുറെ പേര് പഠിച്ചു, അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നുണ്ട്. കൺസെപ്ഷൻ, നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു പാടില്ല, പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ബിക്കം എ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയർ. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ 4 year സ്റ്റഡി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ കോളേജ്. യു ഓൺലി തിങ് യു ഹാവ് ടു ഒബേ ദാറ്റ്. അതനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അവർ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. യു വിൽ ബിക്കം എ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയർ. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയല്ല, എല്ലാ പാരന്റ്സിനോട് എനിക്ക് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആരെയും കമ്പൽ ചെയ്യേണ്ട, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവർ ഓരോ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഞാനും ഫേസ് ചെയ്തതാണ് കുറെ കാലം മുമ്പ്. ഏത് ബ്രാഞ്ച് വേണം, അത് ഇതേപോലെയുള്ള മീഡിയകളൊന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ചില ഫോണുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനൊരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾ വേൾഡിലെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് AICG, അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ്
chemical engineers. So they conduct a lot of seminar, conference in different fields, engineers, അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന IEEE NSS പാലക്കാട് ചാപ്റ്ററിനോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you so much for this informative session. I would like to invite our next speaker, Jishnu Menon, sir. He has completed his BTech in Electronics and Communication Engineering from NSS College of Engineering in 2014. He has worked as a hardware engineer at Polybrooks Labs for 2 years. He has completed his master's from the University of Massachusetts campus at Lowell. He did a research in 3D printing self-healing materials for the US Defense Health Agency and zero-gravity 3D printer for NASA. He has worked as a hardware engineer at Polybrooks Labs, and also he worked as a firmware engineer at Becton and Dickinson Medical Technology Company. Currently, he is working as an audio data engineer at Amazon Devices Lab 126. We are glad to have you, sir. I request you to take over the session. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me. Let me just start by saying that can't even explain how grateful I am for being a part of this, and I feel really honored to be invited to speak to you guys, especially on this topic, aspiring engineers. Initially, I thought I should speak by just explaining my experience, but then I realized I saw a few questions on the chat window, so I think it may be more useful for viewers to get some of their questions answered. So feel free to mention any questions that you may have in the chat window, and I can get to them towards the end of the call, towards the end of the meeting. I would prefer to speak in Malayalam if it's okay with everyone. I also saw the comment that it may be useful for parents also. So ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ. എല്ലാവരോടും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചതിന്. വിജിത മാമിനോടും IEEE എല്ലാ ഓർഗനൈസേഴ്സിനോടും ഭാരവാഹികളോടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെപ്പറ്റി ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനെ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 2014 NSSൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 2 വർഷത്തോളം പേളിബ്രൂക്ക് ലാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ, പാലക്കാട് തന്നെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കമ്പനി പാലക്കാട് സുൽത്താൻപേട്ട ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓഫീസായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് പാലക്കാടായിരുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, പേളിബ്രൂക്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂ ഹാംഷെയറിലായിരുന്നു, ഇവിടെ US. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് മുഴുവനും US ക്ലയൻസും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പോഷറാണ് കിട്ടിയത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് ഒരു ജിയോ ലോക്ക് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ മാത്രം അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലോക്ക്. അത് ഈ പിൽഫറേജ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മോഷണം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ മാത്രമേ അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പേളിബ്രൂക്ക് ലാബ്സിൽ അവർ ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഈ എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷം ഞാനൊരു GRE കോഴ്സ് എഴുതി. അതിനുശേഷം ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ലോവലിൽ പഠിച്ചു. 2 വർഷത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മേജർ. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മേജറെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്ത റീസെർച്ച് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലായിരുന്നു. കുറച്ച് മുമ്പ് മനോജ് സാറ് പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ശരിയാണ്, ഇതേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ UMassൽ പഠിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു പോളിമർ സയൻസ്, മെറ്റീരിയൽ സയൻസും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 2 മെയിൻ പ്രോജക്റ്റുകളായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ ഇമേജസ് എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇമേജസ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സീറോ ഗ്രാവിറ്റി കാർബൺ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ് 3D പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നാസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാസ ഫണ്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. നാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഫണ്ട് ചെയ്യും, ആ ഫണ്ടിങ് എന്നിലേക്കും വരും. ഞാൻ റീസെർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റീസെർച്ചിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന നാസ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം
എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗാഡ്ജറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ലൈക്ക് എയറോസ്പേസ് പാർട്ട് ഗെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസിൽ ഇവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വേറൊരു ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ സ്പേസിൽ, അതായത് ഗ്രാവിറ്റി, ഗുരുത്വാകർഷണം ഇല്ലാത്ത ഒരു എൻവയൺമെന്റിൽ എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനുള്ള റീസർച്ചിനുള്ള ഫണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നേ ഉള്ള ഫണ്ടിങ്. അതായിരുന്നു ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റ്, എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ KTUവിന്റെ സാർ ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വലിയ ചേഞ്ചാണ് KTUവിന് മാത്രമല്ല പൊതുവെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നമ്മളെ പരിചയമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻസിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച്, അതായത് ആ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൗച്ച് ചെയ്യാം ആ ഒരു അപ്രോച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോജക്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ യുവർ കരിയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിസിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, ഈ പ്രോജക്റ്റ് അതേപോലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. 3D പ്രിന്റിംഗ് എപ്പോഴും ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആണ്. ഇതിനകത്ത് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണന്റ്, ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക്സും എല്ലാം ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ 3D പ്രിന്റിംഗ്, സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പോളിമേഴ്സ് ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ദിസ് വാസ് ഫണ്ടഡ് ബൈ DHA, ഡിഫൻസ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി, US-ന്റെ. അവര് അതായത് ഫീൽഡിൽ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന വൂൺസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന വൂൺസിനെക്കാട്ടിലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വൂൺസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ, ആർമി ഡോക്ടേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക മാനിക്കിൻസ് വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടഡ് ആയത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഷ്ണം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ആ കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്ന് ഒരു കഷ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പാർട്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചത് ഹീൽ ചെയ്ത് വരും. അതായിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റീരിയലിന്റെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ 3D പ്രിന്റബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും സാറ് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം സോൾവെന്റ്സിനെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇവാപറേഷൻ റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സിറിഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിൽ വെച്ച് ന്യൂമാറ്റിക് പിസ്റ്റൺ വെച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് ഇത് പുറത്തിറക്കി അതിന്റെ റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ. പക്ഷെ അതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെക്ടൺ ആൻഡ് ഡിക്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അവർ ഡയബറ്റിക്സ് കെയറിലായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അഡ്വാൻസ് ഡയബറ്റിക്സ് കെയർ യൂണിറ്റിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അവരുടെ. അപ്പോൾ അതിൽ എംബഡഡ് ഡിവൈസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. എംബഡഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സ് കെയറിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ്. അത് പകുതി മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് അതിന്. അത് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതേ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിന്റെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു മെത്തേഡുള്ള അതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് നാളെ വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇന്റേൺ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് 6 മാസത്തോളം. അതിനുശേഷം ആണ് എനിക്ക് ആമസോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷത്തോളമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ലാബ് 126 ഓഡിയോ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലാബ് 126നെ പറ്റി ഒരുപാടുണ്ട് പറയാൻ. പക്ഷേ അലക്സ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അലക്സ അല്ലെങ്കിൽ കിൻഡിൽ റീഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആമസോൺ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അതെല്ലാം ലാബ് 126 എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റീസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ആമസോണിന്റെ കീഴിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ ജോലി ഓഡിയോ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആമസോൺ ഒരു പുതിയ ഡിവൈസ് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മൈക്രോഫോൺ ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, എവിടെ ആയിരിക്കണം, അതിന്റെ എവിടെ വെച്ചാലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണം ഒരു റൂമിൽ ഇതിപ്പോ ഫാർ ഫീൽഡ് റെക്കഗ്നിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണുകളിലൊക്കെ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ മൈക്ക് കൂടെ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ മൈക്ക് ഒറ്റ മൈക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് വെച്ച് ഈ റൂമിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേൾക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ മൈക്രോഫോൺസ് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോഫോൺ അറ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു എക്കോ ഡിവൈസിന്റെ മൈക്കറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൂമിന്റെ ഏത് കോർണർ കൊണ്ട് വെച്ചാലും ആ റൂമിന്റെ ഏത് കോർണറിൽ നിന്ന് വേറെ ആര് കമാൻഡ് പറഞ്ഞാലും ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അലക്സയെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവില്ല. അലക്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. പല അലക്സ എനേബിൾ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ എല്ലാം അലക്സയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള മൈക്കിന്റെ പൊസിഷനിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ജോലി. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ അതിന്റെ ട്യൂണിങ്, നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പീക്കറിൽ കൂടെ പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിന്റെ ഫിഡിലിറ്റി, അതിന്റെ ബേസ് റെസ്പോൺസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സൗണ്ടിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജോലി.
ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റിലീസ് ചെയ്ത 2 ആമസോൺ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ആമസോൺ പ്രോഡക്ട്സ്. ഒരെണ്ണം എക്കോഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് ഇതുപോലെ വാൾ മൗണ്ടഡ് ഡിവൈസ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലൊരു അലക്സ എനേബിൾഡ് ആണ്. ഇതിന് 2 മൈക്കേ ഉള്ളൂ. ആ 2 മൈക്ക് വെച്ച് തന്നെ അതിന് ആ റൂമിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കമാൻഡ്സും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് വരെ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് എക്കോ സ്റ്റുഡിയോ. അത് പ്രീമിയം എൻഡ് സാധനമാണ്. അത് അതിൻ്റെ പ്ലേബാക്ക് ട്യൂണിങ്ങിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ലിസണിങ് ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ കിട്ടുന്ന ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടും. അതാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. മാത്രമല്ല 3D സൗണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 3D സൗണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമിന് ചുറ്റിനും സ്പീക്കേഴ്സ് വേണം, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ടിങ് ഹാർഡ്വെയറും എല്ലാം വേണം. പക്ഷേ ഈ ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ട് ഈ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡിവൈസ് നടുക്ക് വെച്ചാൽ പോലും ഒരു സറൗണ്ട് സിസ്റ്റം എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അതാണ് എസെൻഷ്യലി അതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഒരുപാട് ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാനും ഇത്രയും സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളൊക്കെ കാണും. ഞാൻ ആ സംശയം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ഈ 2014 തൊട്ടുള്ള കഥയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതിനു മുമ്പ് 2010 നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റുഡൻസും +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കയറാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഷൂവിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട് 10 കൊല്ലം മുമ്പ്. അപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും ഒരു പക്ഷേ മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ മേലാതുള്ള നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. കറക്റ്റ് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ക്രിയേറ്റീവ്, ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് സംതിങ്. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു, ഐ മീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഫോർ മീ, ഐ ഷുഡ് പ്രോബ്ലി സ്വിച്ച് ടു സംതിങ് ടെക്നിക്കൽ, ലൈക്ക് ടെക്നീഷ്യനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോഡ് പോലെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, മ്യൂസിക്. ഞാൻ അന്നും ഇപ്പോഴും ഞാൻ വയലിൻ വായിക്കാറുണ്ട്, അന്നും വയലിൻ വായിക്കുമായിരുന്നു. കോളേജിലൊക്കെ ഞാൻ വയലിൻ വായിക്കുന്ന ഒരാളെന്നേ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും എനിക്ക് ഇന്നും അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ശ്രദ്ധിച്ചാലും അത് എല്ലാം ഓഡിയോയും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ മ്യൂസിക് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉള്ളായിരുന്ന പാഷൻ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ NSSലുള്ള എൻ്റെ അനുഭവമാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോടുള്ള പാഷനേറ്റ് ആക്കിയത് തന്നെ. ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഈ ഓഡിയോയോടും മ്യൂസിക്കിനോടുമുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും അതിനൊരു ടേൺ ഉണ്ടായത്, ഞങ്ങൾക്കൊരു കോളേജിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബാൻഡിൽ ഞാൻ വയലിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, വേറെ പാട്ടുകാർ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ പാട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡ്രംസ് ഭയങ്കര ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൂരെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനൊന്നും ഇത് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോളേജിലുള്ള മുഴുവനും ബാൻഡിലെ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, കൂടുതൽ പരിപാടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മ്യൂസീഷ്യനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡ്രം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അത് വളരെ പോർട്ടബിൾ ആണ്, ഒരു ബാക്ക് പാക്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അത് റോളൻഡ് വി ഡ്രംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പല കമ്പനികളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, നമ്മുടെ സാധാരണ ഡ്രംസിനെക്കാട്ടിലും 3-4 ഇരട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, കോളേജിൽ നിന്ന് ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് ടാക്കിൾ ചെയ്യണം, ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു ഡ്രംസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ, എന്തായാലും നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രംസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ അതിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഡ്രംസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരച്ചു, അതിന്റെ ചെറിയ അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ വരച്ചു. പക്ഷെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, വെറുതെ പടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള. അതിന്റെ വർക്കിംഗും ഫംഗ്ഷനിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിലൊന്നും അന്നേരം ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓക്കെ, ഐ മീൻ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോബ്ലി ഷോഡ് യു ദിസ്, ഇതാണ് ആ ഡ്രംസ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൈകളാണ് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത്. ഇവരും പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്തും
ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഞങ്ങൾ വെറുതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഒരു ഡ്രംസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം. പക്ഷെ ഇതും ഐ മീൻ വി കുഡന്റ് ആക്ച്വലി യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ എനി സ്റ്റേജ്. അത്രയും പ്രൊഫഷണൽ ആയിരുന്നില്ല, സൗണ്ടൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ മോശമായിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും കുറച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സും അതും ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുത്തു അതിന്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി. എനിവേ ഞങ്ങൾ മിനി പ്രോജക്റ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, മാർക്ക് കിട്ടി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പല ഇവന്റ്സിലും കൊണ്ടുപോയി, പ്രോജക്ട് എക്സിബിഷൻസിന് കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓരോ പ്രൈസസ് ഒക്കെ കിട്ടി. ഞാൻ ഈ കഥ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് പാഷൻ മ്യൂസിക്കിലായിരുന്നു ആദ്യം, ഇലക്ട്രോണിക്സിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മ്യൂസിക് ആണ് എന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് പാഷനേറ്റ് ആക്കിയത്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. ഞാനിത് ഇൻസ്പയറിംഗ് ഇവന്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് മൊത്തത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നത് ഇത് പ്രോപ്പറായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊരു എന്താ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് കാണും. എഞ്ചിനീയറിംഗിനോടല്ല ആദ്യം താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ്, ഒരുപക്ഷെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ഡാൻസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ സിംഗിങ് ആയിരിക്കാം, മ്യൂസീഷ്യൻ ആയിരിക്കാം, ഏത് ഫീൽഡും ആകാം. ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോപ്പുലർ ആകുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഐ എം സർട്ടൺ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും ആ മേഖലയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്, ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും. നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പഠിച്ച ഒരേ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് മിടുക്കെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം സ്കോറാണ്, നിങ്ങളുടെ മാർക്കാണ്, GPA ആണ്. പക്ഷെ ആ സ്കോർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാം ആ സ്കോറിൽ കാണാമോ? ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ പല എക്സ്പീരിയൻസും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പല എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്, അനുഭവിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഈ ആശാരിയുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കയറുന്നതാണ്. അതിന് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയെന്ന്. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് ദി ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയർ. അതിനൊക്കെ ലോജിക്ക് വേണം. ചുമ്മാ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫോർ എവറി എഞ്ചിനീയർ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഓൺ പേപ്പർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലെവറേജ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നല്ല, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് വർക്ക്ഡ് ഫോർ മീ, ദാറ്റ് മേ ബി സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ വർക്ക് ഫോർ യു. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും പറയാനുള്ളത്. സമയം ഇനിയുണ്ട്, ഒരു 15 മിനിറ്റോടെ ഉണ്ട്. ഇനി 15 മിനിറ്റോടല്ലേ ഉള്ളത്? അല്ല, ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വലിയ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ ചാറ്റിൽ എന്താ വന്നേക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ഇരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എ ഗ്രീൻ ബോർഡ്, റൈറ്റ്? ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പാലക്കാട് റെയിൽവേ കോളനിയിൽ എൻ്റെ ഒരു മെന്ററായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന എൻ്റെ ഒരു സാറുണ്ട്. സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആറ്റിക്ക് തട്ടുംപുറത്തിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രോജക്റ്റാണിത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയേണ്ടത്, കനോട്ട് നെവർ അച്ചീവ് ദിസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫ്രം എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ലൈൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഇതൊരു അർഡുയിനോ ബോർഡിന്റെ ക്ലോണാണ്. അർഡുയിനോ ബോർഡും അതിന്റെ കൂടെയുള്ള കുറെ, അർഡുയിനോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ്, എളുപ്പത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ബോർഡ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്ത് ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റവന്യൂ ഒക്കെ കിട്ടി. അത് എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഓൺടർപ്രന്യൂറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ ബോർഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ബാംഗ്ലൂർ, അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്തത് പാലക്കാട്. ഞങ്ങൾ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് മെഷീൻ ഒന്നുമില്ല, കൈ വെച്ച് ട്വീസർ വെച്ചിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ത്രൂ ഹോൾ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത്. ഇനി റീഫ്ലോ ഓവൻ വേണം, ഈ റീഫ്ലോ ഇങ്ങനത്തെ സോൾഡറിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ റീഫ്ലോ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കൺവെക്ഷൻ ഓവൻ, അതായത് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺവെക്ഷൻ ഓവൻ എടുത്ത് തെർമിസ്റ്റർ വെച്ച് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ വെച്ച് ആ റീഫ്ലോ കർവ് ഫോളോ ചെയ്ത് ആ ബോർഡ് മുഴുവനും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത 158 ബോർഡോളം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ
if you ever think that there's something that's very difficult to achieve or a dream is too big from a place like Palakkad or any similar place, don't even mind that. It's just your thought. അതിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി ആ സ്റ്റേറ്റിൽ. ഇത് വേറൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ ചെയ്തതാണ്. കോളേജിൽ സ്തോക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത്. ആ സ്തോഗയുടെ ഫെസ്റ്റിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അക്വാപോണിക്സ് എന്നാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്. ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണോ കല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെള്ളത്തിലൂടെ ചെടികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ആ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മീനുകളെയും കൂടെ വളർത്തിയാൽ അത് അക്വാപോണിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ നടത്തിയത് അക്വാപോണിക്സ് ആയിരുന്നു. അക്വാപോണിക്സ് വിത്ത് പ്രിമിറ്റീവ് IoT. IoT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി റീസെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നല്ല ഫീൽഡാണ്. കാരണം അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ IoT വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആവും. ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ, അവിടെ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ ആ റിലേനെ ഒക്കെ വെച്ച് ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട്, ഈത്തർനെറ്റ് ബോർഡാണ് അത് വെച്ച് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്വിറ്ററിൽ @aquaponics #water plant എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്വീറ്റിനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പാർസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിക്കും. ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചെടി ആ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നത് പോലെ തിരിച്ചൊരു ട്വീറ്റ് പറയും, താങ്ക് യു ഫോർ വാട്ടറിങ് മീ അഭിനവ്, അല്ലെ എന്താ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയും. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഓൾറെഡി ഈ സമയം തീരാനായി. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് gave you a small introduction of what is to be expected in engineering, at least in electronics engineering. ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ, കരിയർ വൈസ് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ feel free to ask me right now. Thank you so much for having me, and hope all of you have a great rest of your academic life. Thank you, sir. Thank you for taking the time to share your knowledge with us. It was really informative. Thank you so much. Thank you, sir, and thank you all the speakers for being with us. Okay, guys, just keep going. Everybody gets better if they keep at it, and very often a change of self is needed more than a change of scene. But here it's time to change the scene. Yes, it's time to conclude today's session. Let's have Badra Jayakumar, student representative of Malabar Hub, IEEE Computer Society Kerala chapter, and she's also Vice Chairman, Computer Society of IEEE SB NSSCE, for the conclusion note. Good morning. Am I audible? Yes. Wow. So that's the end of our day one. And thank you all the participants for being a part and being attentive. And I thank all the officials from KTU and all the speakers out there for joining us for the session today and giving us a wonderful lecture and an insight to our engineering life. And I hope the session has been useful to each and everyone out there. And it will also help us to be more to be an empathized engineer into our society. Thank you. Hello.